Right. Yeah! Hey, buddy. Look what time it is. It's love yourself time. Can you hear me okay? I hope you can. So I wanted to wear this tonight. This is 3 rings. Namjoon for president. But it's too distracting. I'm trying to like get focused on the boys and learning the history. And cat head ain't working. That's for like breakdancing. Like if we're here and we're doing stuff and something pops off, breakdance battle takes place, I'm throwing the hat. Cat hat helps in a breakdance battle. So today we have chapter 2, extra content. Oop. There we go. Make sure I stay in the box because I got to give you all a big screen. I'm still, you know, I've only done like 60 videos in the last 2 months. You think I'd have it down to a science? No. Tell you what though, the camera's straight. See that? And we got Junie. This was one of the most confusing gifts that I received early on. Hot brew, and it looks like Junie in the bathroom. And I was like, what? It's like he's in a robe. I was so confused. But we got this, and from Lisa, from Guam, we have these. Let me just put this screen away for a second. We got these, right? And the note says, Jimin tossed these in the air and caught them in his mouth with accuracy. Even J-Hope tossed them to Jimin and he caught them in his mouth without dropping. Thank you, Lisa, for the fun fact. So, of course, we got to do this right. I don't even know what these are. They could be like eggs. I don't know. Ooh. Ooh. So look what we got here. We got the vanilla latte with Junie. They smell good. Whoa. They're like chocolate-filled little cookies. So you know what we gotta do. Oh no! Look how much time I'm wasting already. Okay, we gotta focus. We gotta focus. Boop. Okay. We getting it. Chapter 2. Deleted scenes. Let's get it. Lisa. 둘, 셋. 방탄. 방탄 캣. 제 꿈은 데뷔하는 거였지만 성을 이뤘습니다. 이렇게 찍어서 뭐 할 거야? 뭐야? 나 찍고 있었거든. 아 진짜. 랩머셔. 잘생겼습니다. 굉장히 남자답게 생기고 멋있는데요. 저만큼 잘생기진 않았어요, 근데. 네, 인터뷰 그만하고 싶네요. 죄송합니다. 네, 잔디 깎는답니다. 네, 열심히 깎아주시고요. 네. 전부 다. Okay, I was gonna say this wasn't deleted. This was in the chapter. 제가 얘가 밉습니다. 좀 제대로 해봐. 따라하지 마. 전부 다 똑같이 나처럼 생각하고 있어?
Okay, I gotta get this thing open. Ah! Okay. Not too bad. Not too bad. 속보입니다. 이 속보 정말 대단한 속보입니다. 지민 씨가 이번 무대 등판을 까고 무대를 선다는 속보가 있습니다. 아주 놀라운 제보를 받았는데요. 한번 따라가 보겠습니다. 네, 등판을 까고 무대를 선다는 제보를 받고 왔는데요. 사실인가요? 네, 됐습니다. 한번 보여주시죠. 다음 속보입니다. 네, 이 속보 아주 놀라운 속보죠. 제 옆에 지금 외계인이 있습니다. 네, 한번 따라가 보실까요? 진짜 이상해. 진짜 재미없고요. It's so not funny. 뭐라 하는 건지 모르겠어요. 뭐라 하는 건지. Look at me now. Yeah. Look at me now. 와. Oh yeah. 커버 라이프. 야, 부자 왔어? 축하드릴게요. 네. 아무래도 스프레이죠. 사람이 사실 행복해지기 위해서 행복을 위해서 산다고 하는데 정말 그 행복이라는 게 뭔지 참 생각을 해보면 아무것도 아닌 것 같은 게 그러니까 내 말은 내가 하고 싶은 말은 이제 미래의 행복만을 미래에 행복해지기 위해 지금 희생한다 뭐 이런 생각도 너무너무 좋지만 지금의 행복도 어느 정도 자기가 성취한 게 있다면 미리미리 즐기고 누리는 것도 좀 삶을 좀 Okay, I gotta stop for a second. I'm so distracted, and this is the dumbest thing. So this is like 2013, right? I'm guessing 2013. Let me think. We weren't really recording on our phones then. No, they had a hand cam, even just in the last couple scenes. I feel like I can hear the tape that's inside the camera recording. And I'm like, is that the tape? Because I had a camera, I used to do that. That's why I'm like, okay, I gotta stop. I gotta get this out of my brain so I can focus on what he's saying. Because I know what he's saying it's deep. It's important. I want to hit on it. So we gotta back up a little bit. Pay attention. Okay. If you think about what happiness is, it isn't much. 그러니까 내 말은 내가 하고 싶은 말은 이제 미래의 행복해지기 위해 지금 희생한다 뭐 이런 생각도 너무너무 좋지만 지금의 행복도 어느 정도 자기가 성취한 게 있다면 미리미리 즐기고 누리는 것도 좀 삶을 좀 순탄하고 어느 정도 즐겁게 하는 방법이지 않을까 싶다. 항상 미래에 더 행복해지기 위해서 뭔가 항상 욕심을 내고 그런 거가 너무너무 좋지만 나도 그렇게 살아왔지만 현재를 즐길 줄 아는 법도 정말 멋지게 사는 법 중에 하나인 것 같고. Okay. 9 minutes in. I'm not gonna stop right here. 9 minutes in? How are we 9 minutes in? I'm only 4 minutes into the video. This guy, I can't even. At the end of this video, remind me, I want to talk about that. Correction. I want to ramble about what he just said at the 3:45 mark. 그리고 막내인 정국 씨. 네. 나이가 많이 어린데. 네. 몇 살? 17살입니다. 17살? 97년생. 네, 그틀. 97? 네. 저랑 딱 10살 차이네요. 짜증난다. 그래요. 근데 학교 이제 학교 다니고 있죠? 네. 학교 친구들 되게 부러워할 것 같아요. 이제 데뷔했고. 어때요? 뭐 제일 궁금한 게 뭐예요?
우리 정국 씨한테. 지금 정국이는 지금 네, 저는 학교를 근데, 네, 안 다니고 지금- 있어요. 지금. 아, 지금 학교를 안 네, 다니고. 활동 때문에 일단 내년에 가기로 해가지고 아직 활동 네, 그렇구나. 학교를 안 다니고 있습니다. 이번에 You know, before this next part kicks off, that last part talking about him going back to school or going to school reminds me of chapter 2 when Jimin was talking about him returning to school after debut and his friends had a very flat reaction, right? What? 녹음을 할 곡은 이제 음역대가 살짝 높은데 음역대가 살짝 높은데 조금 힘이 든다. 네, 지금 보고 계신 앨범은 방탄소년단의 네, 그렇습니다. 네, 투쿨 프로 스쿨. 정말 저희들 진정성이 담긴 가사예요. 제가 썼어요. 네, 레모트 썼어요. 네, 정말 즐겁게 들으셨으면 하는 그런 트랙이었습니다. 네, 이것도 사랑해요. 네, 방탄의 투쿨 프로 스쿨 앨범 리뷰 여기서 마치도록 하겠습니다. 런문스타예요. 데뷔 전에 가장 와우. 누가 있었다면 아시잖아요. 누굴까요? 태양 선배님. 어제 그 라디오에 나가서 비 선배님이라 했을 때. 자, 가수의 꿈을 꾸게 해주신 비 선배님 무대를 보고 했으면 이거 데뷔 데뷔 전에 없어도 되는 거예요? 죄송합니다. 다음에는 삶을 살아가는 자음형이 있다면 열정 없이 사느니 차라리 죽는 게 낫다. 와, 심오하네요. 죽겠네요. That was good. 야, 이제 아주 신을 Whoa, what was that? Thoughts on what? Debuting. 야, 이제 아주 신인이라 많이 떨리고 하는데 초심 잃지 않고 계속 열심히 하고 싶고. 방송을 막상 해보니까 연습할 때랑 굉장히 많이 다르더라고. 특히 인이어도 그렇고 무겁더라. 몸이 무거워. 그래서 연습할 때만큼 자유롭게 안 되고 여러 가지 좀 애로 사항들이 많았는데 처음 무대를 쓰니까 많이 떨리고 긴장도 되고 했지만 그래도 무대를 쓰고 난 후의 모습을 보니 너무나 기분도 좋고 팬분들도 봐서 또 기분도 좋고 정말 즐겁고 신났고 3년 동안 연습하다가 이렇게 3 years. 무대를 쓰고 또 우리 무대 이고 또 우리 음악으로 또 이렇게 많은 대중분들께 보여지니까 되게 이상하네요 기분이. 슈가는 기분이 너무 좋아서 눈물이 날 뻔했다. 희망이는 기분이 오묘해서 눈물이 날 뻔했다. 나는 정말 이렇게 하지 마. 정말 많은 팬분들이 힘찬 응원을 해주셔서 하루하루 커지는 응원 덕에 정말 너무 감격스럽고 눈물이 날 뻔했다. 정말 앞으로도 열심히 노력하고 잘하는 방탄소년단이 되겠습니다. Yeah, this is what guys do. That's kind of that's what we do. We get in a little group of each other and we just bother each other. That's how we communicate. 너에게를 가라고 하나를 살아도 나 해볼래. 한번 잡아도 안녕하세요, 슈가입니다. 아 재밌네. Rappers a monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Musician, inflicting composition of pain. I'm like Scarface sniffing cocaine, holding an M16. So with the pain, I'm extreme now. Is that freestyle? 방금 읊조린 가사는 이제 okay. 나스의 Nas. NY State of Mind 라는 노래인데 이제 나스가 처음에 랩을 들어가기 전에 막 이런 얘기를 한다. 막 I don't know how to start this. 어떻게 시작해야 될지 모르겠어. 근데 갑자기 비트가 딱
제대로 딱 나오니까 갑자기 막 rap is a monkey flip them 하면서 막 랩을 막 뱉는데 그 처음에 들었을 때 그 소름 아직도 잊을 수가 없어서 그러니까 왜 이 얘기를 하고 있냐면 뭔가 이제 어떤 이렇게 상황이 닥쳐왔을 때 나도 정말 저렇게 내가 막 이렇게 하다가도 뭔가 잘 해낼 수 있을지에 대한 의문이 좀 들고 연습 없이 뭔가 요행을 바란다는 거는 사실 정말 뛰어나고 정말 미칠 듯한 천재 아니면 I gotta say, I'm gonna say something really strange right now. The more I see Junie and I listen to Junie behind the scenes stuff, just like the journal stuff, this stuff, the more I feel like I'm chooking all over the place. The more I feel like this introspection, that he's very introspective. He processes externally, right? He thinks out loud. I'd like to say that's what I think I'm doing. I know I ramble like a maniac, but this constant introspection and like reevaluation of self is something that I do every single day. And I'm constantly like trying to figure out what needs work, what needs tweaking, how can I be the best version of myself, you know, what am I getting wrong? And I feel like what I've seen of Junie, like this is what he does. He's literally just like externalizing, you know, I heard this, he said this, I got goosebumps. I feel like maybe I could do that. What would it take to do that? He's processing it in front of you. Yeah. And I think that's why I just get so drawn to these rambles. Because if you notice, I hope I'm right when I say this, because I hope I'm right. If you notice, these rambles come from a place for me where like there's a meaning behind it, right? I'm connecting it to something that connects with me. Not making any sense right now. So I should just play it. I don't know where I'm going with this. 정말 뛰어나고 정말 미칠 듯한 천재 아니면 랩 몬스터 내 섹시한 목소리와 랩 한 번이면 여자들 다 콕소리 나 yeah. 공부할 때 난 또 똑소리 나 전국 1% IQ는 148 yeah. 난 할 때면 딱 하는 남자 그런 내가 있는 곳은 여기 방탄 우리가 딱 이끌어낼 감탄 사람들은 우릴 보며 외쳐 신봤다 Hey yo, Hitman Bang introduces Hey yo, Hitman Bang introduces 랩 댄스 노래로 상대방의 기선을 제압해 랩 댄스 노래로 상대방의 기선을 제압해 yeah. 네, 죄송합니다. I told you last episode, camera changes everything. 제가 이제 고등학교 때 현대무용을 했었는데요. 현대무용은 자신의 생각을 몸으로 표현하는 거였고요. 그런 면에서 굉장히 매력을 느꼈고 새로운 춤을 한번 도전해보고 싶은 그런 마음도 있었습니다. 춤으로 기억되는 스타들이 많이 계신데요. 일단 신화의 민우 선배님이나 빅뱅의 태양 선배님이 계신데 지금 대중들에게 춤을 더 쉽게 다가갈 수 있게 이끌 수 있는 사람이 되었으면 좋겠습니다. 제가 춤을 추는데 Are these noises right there where he's at? Is there a group of people screaming during the interview? 다른 사람들과 함께 이렇게 공유할 수 있다는 게 저는 정말 행복하고 좋은 것 같습니다. 춤하면 방탄소년단의 지인하고 기억되는 그런 가수가 되고 싶습니다. I tell you what, Black Swan nailed it. 그래야지 레몬 그래야지 에픽하게 좀 더. 아니 그래가지고 그거 듣고 이제 딱 시작했다니까요 제가 말 그대로 플라이 했다는 거 아니에요? 슈가님 또 그거 듣고 랩 시작했지. 다 똑같았어. 진짜 똑같았어.
그러면은 뭐 우리는 플라이 했는데 우리 호흡은 뭐 했는데? 뭐가 졌나? 난 또 이제 랩하는 사람들과 이제 또 남다르게 또 나는 춤에 미쳐있어. 그렇지. 하고야 댄스. 뭐 지리도 마찬가지일걸? 아니 당연하죠. 혹시 여기서 무용을 꿈꿔본 사람은 없나? 없어. 우영은 없어. 방금 정적 들었냐? 한 명도 없어. 방금 다들 고민했다고. 1초 정적. 태영이 너 꿈이 뭐였어? 저 3년간 색소폰 했었어요. 근데 왜 지금 안 해? 색소폰? 입이 아파서. 입이 아파서. 입이 아파. 되게 가식적이다. 저 입이 아팠거든요. 입이 많이 아팠나 보다. 엄청난 이유다. 마음이 아프다. 야. 아니 그 진영, 우리 형은 꿈이 뭐였어요, 형은? 나야 뭐 그냥 우리 아빠처럼 7시에 출근하고 저녁 6시에 퇴근해서 딱 마누라가 차려주면 밥 먹고. 나도 그게 제일 좋다. 이게 최고인 것 같긴 해. 이게 짱이지. 힙합이더라. 힙합이 다 뭔소용이에요. 그게 짱이지. 그렇다고 힙합을 버려요 왜요? 시원하게 버렸구만. 하지 마. 네네네. 정국아, 너 꿈이 뭐였냐? 그래 뭐. 저요? 저 기억 잘 안 나는데. 진짜 저희가 좋아하고 정말 저희가 진짜 잘할 수 있는 음악인 것 같고요. 전 힙합이 이제 가장 뭔가 나를 표현하는데, 나나 우리를 표현하는 데 있어서 가장 적합한 장르라고 생각을 해서 저희가 뭔가 이제 앞으로 이런 것들을 표현하는 저희 그 자체이지 않을까 싶습니다. 뮤지션으로서의 목표는 안 그래도 아무래도 저희들이 좋은 음악을 많이 만들어서 이제 대중분들께 저희들의 좋은 음악을 많이 들려드린 게 최고의 목표 아닌가 싶습니다. 사실 역시 가수한테는 좋은 음악을 많이 만들어서 들려드리는 게 가장 큰 행복이니까요. 네. 여긴 교실이라는 사각의 윈과 심판 없는 관객분은 경기자 You know 영원히 승자는 없어 모두 다 지지 승자는 없어 모두 다 지지 Sorry. Okay. Make sure there's nothing else I'm missing. There's deleted scenes. I would assume that everything that's like extra for chapter 2 would be like together in one, but I'm gonna check. Chapter 2. Let's just go to the channel. Deleted scenes, bonus content. Okay, it starts at chapter 3. We have to remember that. Okay. Chapter 2. There was something I wanted to hit. 3:45. Thank you for reminding me. Junie's talking about happiness here. 정말 그 행복이라는 게 뭔지 참 생각을 해보면 아무것도 아닌 것 같은 게, 그러니까 내 말은, 내가 하고 싶은 말은 이제 미래의 행복만을, 미래에 행복해지기 위해 지금 희생한다 뭐 이런 생각도 너무너무 좋지만, 지금의 행복도 어느 정도 자기가 성취한 게 있다면 미리미리 즐기고 누리는 것도 좀 삶을 좀 순탄하고 어느 정도 즐겁게 사는 방법이지 않을까 싶다. 항상 미래에 더 행복해지기 위해서 뭔가 항상 욕심을 내고 그런 거가 너무너무 좋지만, 나도 그렇게 살아왔지만 현재를 즐길 줄 아는 법도 정말 멋지게 사는 법 중에 하나인 것 같고. This is going to be really quite a contrast from what I'm doing right now, because I'm putting out a video. I'm trying to put out a video every day. We built the couch in, a matter of a month or 5 weeks or something, from 0 to 10,000 people on the couch in 5 weeks. And so this is going to be really kind of sideways from that, but what Junie's talking about here, living in the present and not trying to be so, like clawing at the future, and there was quite a long stretch of my life where I was trying to become like ultra successful. And I was hustling. And I mean hustling.
I can't even, someday I'll tell the stories maybe through, I don't know. But there came this point one day where I stopped and I was just kind of sitting here in the house and I thought to myself, you know, I kind of just want to be content. I kind of want to stop driving so hard to be amazing and, you know, more successful than everybody in my friend group and, you know, like whatever. It became too much. I wanted to come home at the end of the day, spend time with my wife, and be content, be satisfied with that. Instead of always trying to get the next best thing, always trying to do the next best thing. I gotta publish a book. I gotta put out an acoustic guitar CD. I gotta build this website. I gotta do this. I gotta build a company. It's so much. Now, that's the creative part of me that is trying to manifest itself. But then there's this other part of me that's trying to turn all of that manifestation into something bigger. And it can be really self-sabotaging. So when I finally made the decision to just chill out and be content with myself and my life, this is going to sound weird, it felt like I won the lottery. You know how you would feel if you won the lottery and you realize like kind of all your cares just, well, you think all your cares go away and, you know, oh, you don't have to worry about this, you don't have to worry about that. That's how it felt. This huge weight off my shoulders. And coming home and just like sitting down and listening to some music or watching TV with my wife, or we'd sit and read before bed. It was like a whole different world. It was kind of how I felt when I left the military. You know, I was finally done with my tour and I felt free. I had my life in my hands again. That's what it felt like. So Junie talking about this and living in the present, I get that. I really do. Because you can be so ambitious that you lose sight of right now. You might not see it, you might not feel it, but believe it or not, that's exactly what's happening. Because you're so far ahead that you're not paying attention to right now. So I wanted to kind of comment on that. And I think there was something else towards the end that was getting me. I thought it was something Sugar was saying. Oh, yeah. Another thing I'll comment on. Junie says, this is a genre that we enjoy and do really well in. I must say, the notion of saying out loud to other people, I'm good at this. We do really well in this. I'm proud of myself. I did a good job. Feels strange sometimes. It's like we don't want to sound arrogant. We don't want to be narcissists. We don't want people to think that we're narcissists. But why shouldn't we be proud of ourselves? Why shouldn't we say, I built this and I did a great job? Why should that be wrong? You know? I have people in my life, my friend group and whatnot, that if you show in any way that you're really proud of yourself for something, or something in that realm, it's like frowned upon. Like, it's almost like they're saying, don't let it go to your head. Like, whoa, can I just take a second and appreciate the fact that I did this? I worked hard. I did a good job. Like, I'm proud of myself. I don't know why that should feel... So I guess as I externally process this, I also put the question off to you. Is this something that you feel like you experience in your life? You feel the same way?
Is it internally for you? Is it external? Are there other people in your life that say these kind of things to you, or is this more of like a me thing? I'm really curious about that. And I gotta say, I love how much every single thing that we put on this screen sparks some kind of conversation between us. I dig that. And I dig that there are so many different answers and perspectives. I really do. I mean, we have couch potatoes in something like 150 something countries or something. It's crazy. And so, you know, sometimes I'll say something that's kind of my perspective or my experience, and somebody else will come back, whether it's a comment or a DM or, you know, whatever, and have something completely different. I love that. That just talks to the fact that there's an infinite number of ways that life can go and all its variables. I think that's fascinating. And that's how we learn from each other. Yeah. That might be a conversation for a different time. This is the stuff I could talk about all day. The human condition, the human experience. I'm so glad I went back and started this series. And I have to say, I'm glad that I did it when I did it. I'm glad that I watched a whole bunch of random stuff and then did this, because now I have more context. I don't know if this would have been as powerful to me. I could be wrong. Everybody does it differently. But for me, if I had just started with this, I don't think it would have been the same. I really don't. But either way, incredible series. Once again, I'll give props to Anissa. And I do need to look up if she has a team or not, or some kind of crew helping her, because I don't want to leave them out if I'm given credit. So, either way, this was chapter 2, deleted scenes, and a bunch of rambling from Roscoe. I'm okay with it. I'm just going to embrace it. Junie can process stuff out loud. Roscoe's going to do it too. No shame. What's next? Chapter 3, duh. So chapter 3, we got to remember, don't let me forget. Chapter 3, then deleted scenes. No, then bonus content, then deleted scenes, maybe? I'll figure out the order. I'll probably ask a bunch of you. But that's what's next for this series. Because we also have all kinds of stuff coming up. We got mail time. We got a live coming up soon. All right. At this point, I'm just wasting your time. So I'm Roscoe, your BTS buddy. Look out for each other. We have a long journey ahead of us.